rice with beans, fried rice, pilau, rice with meat. Everyone loves rice. Rice is a priority and strategic crop adapted to the marshlands of Rwanda. With the country's gross domestic product averaging 7.8% from the year 2000 to 2019, the incomes of Rwandans have been on an upward trend. This has led to rising standards of living and a shift in the eating habits of Rwanda's population. As a result, rice is becoming a staple in many homes across the country. Through the National Rice Development Strategy, the government of Rwanda has taken the initiative of boosting local production to meet the growing demand. The NRDS program stands for the National Rice Development Strategy, and this was just initiated to implement the development of the rice sector here in Rwanda in terms of quantity, quality, and all connected areas. The NRDS envisioned firm linkages along the rice value chain through the following 4 strategic objectives. The rice sector in Rwanda is focusing on about four main objectives. And the first one is to increase the rice production and productivity. The second one was to improve the quality of local rice, to make it more competitive, and especially on the local market. To make it competitive, we had to work on the quality. The third one was to improve the value chain of rice. When you talk about the value chain, is from the research up to the last consumer on the dishes, and also to make that chain resilient to the effects of the climate change. And now in the second phase, you have also to take into account the impact of the COVID-19. And the last, not the least one, is to increase the private sector participation by investing in the rice industry. Rwanda identified 9 key subsectors within its rice sector that required interventions for effective integration of the value chain. These included seed, fertilizer, irrigation, extension, mechanization, quality improvement, access to market, access to finance, and overall policy tools. In line with this strategy, the Rwanda Agricultural Board has concentrated on research to ensure that the varieties of rice produced locally are suited to Rwanda's climate, marshlands, and markets. Aha ni gahunda aho dukorera ubushakashatsi ku moko mashama variete. Tukaba dufite gahunda tukuriza gahunda ya guverinoma yo gushaka imbuto nziza zishobora kuba competitive ku isoko. Aha murasanga gahunda ya long grain, aho dufata variety yitwa ganza twayihuza na wat. Iyi ganza aba ari kigabo, wat akaba ari kigore, bikaduha long grain variety. Tukaba dufite n'indi gahunda ya aromatic, aho duhuza imbuto zihumura. Tukaba dufite ikigore cyitwa buryohe, ako tukagihuza n'ikigabo cyitwa rab 115. Tukaba dufite indi gahunda ya gatatu ya medium variety, dukoresheje amavariete yavuye Korea, tukayahuza n'amavariete yacu ariyo bwiza
ahubwo dukoresheje rwigize ko turekikore tuyakoresheje na mavarite ava muri Korea. Cyo kimwe n'imbaturabukungu ni imbuto iba Bugarama, nayo iri muri ya gahunda ya medium variety tuba dukirera, tugakoresha amoko aturutse Korea tukayabangurira kuri imbaturabukungu. Aho ngaho iyo tumaze kubangurira ikigwa n'ikigabo tubona ibyo twita F1. Noneho iyo bivuye kuri F1 niyo mubona aha ngaha F2, banga muri F2 ikajya muri A3, F4, F5, S6, F7. Iyo bigeze kuri F7 o S6, F6 tuhita tubyimura bikajya mu mirima. Mu bushakashatsi bwabanje mbere, ubu twaba tugeze kuri level yaho utangiye kubyereka abahinzi. Research inyuma y'intambara, research yongeye gutangira muri 2000. Nibwo twatangiye ku introducing new varieties dukoranye n'ikigo cya Africa Rice. Noneho 2003 dutanga kuririzinga n'izindi mbuto, ariko gahunda yagize imbaraga cyane mu 2010 aho twabashije kuririzinga more than 10 varieties mu bufatanye na Africa Rice na IRI. Ubu ngubu from 2010 to 20 naho hari amavariety menshi arimo ziriya za buryohe mwabonye nazo zabaye released, ziri guhingwa mu bahinzi kandi ziko zitatanga umusaruro urenga toni 7-8 mu bahinzi. Izo gahunda zose umva ko ari chaîne y'imyaka 20. So far tumaze kuririzinga amavariety arenga 20 ari mu bahinzi. We meet a rice cooperative based in Gisagara district in Rwanda's southern province that is involved in seed multiplication. Labu ifite ubutubuzi hano mu gishanga cya Kiri, ku buryo natwe koperative twabaye abatubuzi b'imbuto, ndetse ubu tugeze ku rwego rwo gutuburira andi makoperative. After solving the challenge of quality seed, the ministry embarked on developing the marshlands on which farmers could produce rice. Where you see around 2,000. The paddy fields you had here in Rwanda was about 2,500 hectares, roughly. But when you take now, as by 2020, now we are about 15,000. It means almost 5 times the paddy fields you had in Rwanda. Ariko icyo nashimiraga leta y'u Rwanda nuko yafashe igihe binyujije muri Minagri ibishanga twari dufite hirya no hino mu gihugu bitunganywa ku buryo amazi ageramo neza mu bishanga, noneho bikaba byiteguye kwakira ikira gihingwa cy'umuceri. Twumva hashyirwa imbaraga mu gutunganya ibishanga byose ku buryo ubuso buhingwa bwiyongera. Cyaba ari igishanga muri gitereye aho ngaho gucyo gusa nk'ibindi bishanga bitari bitunganyije, ariko leta ifata gahunda yo kugitunganya kugira ngo gihingwemo umuceri, kuko mbere cyahingwagamo ibijumba, imyumbu, ibintu biri aho ngaho, imyungu mu kajagari. Ariko noneho habayeho gahunda yo kugitunganya, ni nayo mpamvu nyine hubatswe amapompe, kubera ko umuceri ukunda amazi. Byari ngombwa yuko hubakwa amapompe, hubakwa mbega ibikorwa remezo bihamye mu gishanga, kugira ngo habe uburyo bwo gushyiramo amazi kandi habe n'uburyo bwo kuyavanamo bitagize icyo bitwara. Kandi iyo tubirebye tubona umuhinzi aribwo ari mu nyungu, kuko igihingwa cy'umuceri ntaho gihuriye no guhingamo imyungu cyangwa ibijumba n'indi myaka isanzwe. With the marshlands ready for cultivation, smallholder farmers were motivated to try rice farming. The government formulated a policy that encouraged them to form cooperatives so as to achieve economies of scale. In Rwanda, the rice production, even other commodities productions, is relying much on smallholder farmers. The best way to invest and to make them productive is to put them together, either in groups, in associations, and in Rwanda we opted for cooperatives, because a cooperative in Rwanda is one of the key policies here in Rwanda we are implementing, and we have a specialized agency in charge of promotion of cooperatives. Mbere
igishanga tugihinga uburyo budasobanutse tweza ya toni imwe, umuhinzi nta mafaranga yabonaga ahagije ko n'igiciro cyari hasi. Guhera 2015 kugeza 2017 igiciro cyari kuri 260, ariko ubu ngubu turi kuri 310 ku kiro kimwe. Rero ayo mafaranga ni menshi cyane ku muhinzi w'umuceri. Mbere ntiwari kubona umuhinzi ufite moto, twatangiye kubona n'abagura imodoka, ariko icyo gihe nta muhinzi wagombaga kugura imodoka kubera ko ubuhinzi bwari hasi cyane, nta n'ubumenyi dufite. Twaba twaratangiye mu mwaka wa 2003, dutangirira mu by'ukuri ku buso butoya kuri hegitari 55. Icyo gihe twaba dufite abanyamuryango 500. Umugabane icyo gihe twatangiriye ku mugabane ungana n'ibihumbi 3730. Iterambere ryakomeje kuza, aho igihe cyageze tubona ari ngombwa ko mu by'ukuri ubuhinzi bw'umuceri bwonyine ntacyo bushobora kutugezaho, kubera ko igihe cyarageze biba ngombwa ko mu by'ukuri duhura n'ibiza by'uburwayi bw'umuceri mu mwaka wa 2015. Icyo gihe dutekereza ko ubuhinzi bw'umuceri bwonyine ntacyo bwatugezaho. Dutekereza rero kwishingira hoteli yitwa Nende Hoteli. Iyi hoteli turayishinga mu mwaka wa 2018. Uyu munsi irakora neza kandi mu by'ukuri tubona abakiriya. And those cooperatives are always linked to the milling service operated by private sector, by private operators, and those are linked also to the market. Even women farmers were not left behind. Koperative yacu rwose iduha amahugurwa ku badamu, bakaduha amahugurwa yo kutabaho twigunze, bakatwigisha n'imishinga. Tugira n'amatsinda y'abadamu akorera muri koperative. Muri make koperative yatumye abadamu tubaho tutigunze, kandi itwereka ko iduha n'amahugurwa twereka ko n'abadamu dushoboye, natwe ari imishinga twakora ikabasha kutugeza ku rugero runuru. In order for the paddy rice to get to the consumer, it required to be milled. The existing milling infrastructure was substandard and produced low-quality rice. The government, therefore, resolved to privatize rice mills to improve the quality and competitiveness of local rice in the Rwandan market. When you take before 1994, before the genocide against the Tutsi in Rwanda, the rice sector was mainly driven by the government, almost 100%, because the government was in charge of research. First of all, it's the mandate of the government to develop all the rice, the paddy fields around the country, to supply, if I can say, all the fertilizers, seeds, mechanization equipments, to train cooperative, to build the rice mills, even to operate the rice mills, even if it's a business, and up to marketing of the rice. All this was the government business, and up to 1994, we had in the country about 4 rice mills, and since the 2012 with the NRDS1, all the rice mills, first of all, have been privatized. Twakoreshaga imashini ntoya zitujuje ubuziranenge, yatonoraga ibiro 800 mu isaha. Ubu aho leta yacu y'ubumwe imaze kudukangurira ko tugomba gushaka inganda zigezweho kugira ngo dukompetitinge n'indi miceri ituruka hanze, twongere capacity, dushaka imashini zigezweho, twagura n'inyubako tuzijyana mu cyanya cyagenewe inganda. Mbere aho twakoreraga kuri iyo mashini ntoya twakoreraga hagati mu ngo mu baturage, bikaduteza ibibazo n'abaturanyi. Twahereye kuri aka kamashini akamubona kakoreshwaga mu buryo wayoraga umuceri hasi ukawusukamo hejuru, ukatonorwa, ugasohokana n'amabuye n'imyanda, tukawupakinga mu mifuka itagira ibirango, tukawucuruza hano mu baturage. Twagannye banki
kugira ngo tubashe kubona izo mashini ndetse n'inyubako nziza zigezweho zijyanye n'igihe, zijyanye n'icyerekezo. Uruganda dufite ni uruganda rwatekerejwe n'abahinzi ubwabo, bamaze kurutekereza ariko dusanga kuko umuntu waramutse mu bitekerezo twagiye twabonye ko atari byiza ko koperative yashinga uruganda ubwayo, dubwo duhamagara n'abandi bashoramari turafatanya. Icyo gihe twahereye kuri 38%, ariko ubu ngubu kuko mu minsi yashize hari undi mushoramari nawe washatse gushyira imigabane ye ku isoko, twarayiguze, rero ubu tugeze kuri 71%. Iyi niyo rero yaje gushaka umufatanyabikorwa, yavuye muri Australia, niwe yashyizemo umugabane we 30%, abahinzi nabo bafitemo 40%. The privatization and modernization of rice mills in Rwanda depended on the active participation of government, from formulating policy to executing the envisioned reforms. Yes, the government have been supporting the financing sometimes by the matching grants or to facilitate the loans and finding partners. Or the government have been establishing the rice mills, but then privatizing to the private sector. Ubwo buryo bwo kugira ngo bashishikarize abahinzi ndetse n'abantu bandi bikorera ku giti cyabo kugira ngo inganda zijye mu maboko yabo, ni umwanzuro mwiza, ndetse ubona yuko ni ingamba nziza, ni strategy nziza zishobora gutuma iyi business izaramba. Bivuge rero yuko haba harimo kubigira ibyabo, ownership. Ni uburyo rero bwiza ubona yuko business, kandi nkuko mubizi leta y'u Rwanda economy y'igihugu yayishyize mu maboko y'abikorera. This strategy to privatize and modernize rice mills in Rwanda has brought benefits across the value chain. But when the private sector have been engaged, you saw that the quantity of the rice available to the market have been much increased, the quality have been improved, and even the sector have been more, if I can, more and more viable. Twatangiranye ubushobozi buke dukoresha imashini za kera, twatangiye dukorera mu nyubako ziciriritse, dukora n'abakiriya bakeya. Izo mashini nk'uko nabivuze ntabwo zatonoraga umuceri mu buryo bwiza butunganye, ku buryo umuceri wawujuje ibisabwa. Wasaga umuceri ucikagurika, umwishi ugasohokera mu bishishwa biriya by'umurama, hanyuma umuceri nawe ushoboye kuvamo wasaga atari mwiza ku isoko. Ugasanga nk'umukozi yafashe igihe yiriwe atora mutubuye, ariko amabuye ntiyari kuyamaramo. Tujya nijoro twaryagamo amabuye, umukozi yabaga atawunogeje waryagamo amabuye. Umuceri dufite ubu ngubu ku isoko urashimwa, bityo tugashobora guhangana mu biciro n'ibituruka hanze, duteza imbere iby'iwacu. Muri ubwo buryo kandi twungutse abakiriya benshi. N'abahinzi b'umuceri bo inshingano bafite nizo guhinga umuceri, bakawukusanya, bakawugemura ku ruganda. Icyo rero dufasha umuhinzi ni ukumugura wa musaruro we mwiza kandi agahemberwa ku gihe. Although the rice paddy production has yet to meet the mill's capacity, the growth in the sector is evident as farmers have begun to reap the fruit of their labor. Babona bonus ku buryo nk'uyu season ishize twabaye $125,000,000. N'inyungu iyo zibonetse ziramanuka no kuri abanyamuryango. Kugira ngo muri bino mwaka ngo ushize mu gihe cya Covid twahaye abanyamuryango dividende ingana n'amafaranga 8,000 n'amafaranga 401 kuri bunyamuryango. In partnership with other members of the Coalition for African Rice Development, the government of Rwanda has stayed on course with its National Rice Development Strategy, supporting the sector to improve the competitiveness of local rice. The cards have been supportive, first of all, in putting in place the national rice policy and to develop these national rice development strategies. The first version, even today we are working with them, and they are partners together with JICA, together with AGRA, to support us in order to put in place, to streamline the rice sector here in Rwanda by learning and by cooperating with our peers, African countries,
in order, because almost you will see that we have almost the same constraints. We are in the same, almost in the same conditions. We are operating under the same constraints, and to working together enable us to learn from each other and to support each other in solving the constraints that are met by the rice sector in all the African countries. So when it comes to maybe even just starting from local production, already Rwanda has become a very large and significant rice consumer over the last few years. And so what we've seen is that production of rice is not matching that consumption. So already Rwandan rice today on the market only accounts for about 45% of annually consumed rice. Minagri tuba hafi Minicom nuko na RAB tugahinga za mbuto tuzajyana ku isoko kugira ngo dushobore guhangana na zira ziva hanze ya Tanzania, Pakistan, duhinga variete zigezweho. Through sensitizing the entire value chain to adhere to local and international quality standards, the government has ensured that the rice that is sold in the market can compete in terms of quality. RSB set the standards of the rice, of the machines that are used in the machinery used in the rice production, in order to make our sector competitive, because we have to be transparent with known and transparent operations in rice milling, the quality of the rice we are putting on the market. When you talk about the grades, what is the grade 1, what is the grade 2, what are the rate of this, what are the parameters, all of these to put in place regulations in the rice sector has been worked out in collaboration with the Rwanda Bureau of Standards. Over the last 10 or so years, there's been improvement to increase the production but also the quality of the rice. And so we work very closely with the Rwanda Standards Bureau in terms of setting the necessary standards for rice production, ensuring that we can provide them with the capacity building skills that they need, but also with the machinery that is able to process quality rice as well. And packaging and other incentives and support mechanisms that we can provide to not just them but also other made in Rwanda specific processors and producers. Dufite ibirango bya S-mark bivuga ko iyo product y'umuceri wacu uyiriye nta kibazo wagira, yujuje ubuziranenge, ndetse tukagira n'ikindi kirango cya HACCP nacyo kidufasha cyerekana ababizi cyebereka ukuntu umuceri kuva ku murima, kuva kuri koperative kugera mu ruganda, iyo nzira yose ugeze ku isoko uri controle, kandi izo nzira ziranogejwe kugira ngo umuntu arye ibyo kurya byizewe bitamugiraho ingaruka. When it comes to the competitiveness or the quality in relation to those rice that are imported, what we found is that it's increasingly becoming just as competitive or just as demanded on the market. As efforts are made to change the mindset of Rwandans about consuming local rice, karite y'umuceri yarahindutse kuko abayobozi bacu bita ku muceri baha abakiriya, barawitaho cyane kubera yuko iyo tubonye hari ikitagenda neza turababwira, nabo bagasubira inyuma bagakurikirana mu bishanga bakabwira abagoronome, umuceri bakawitaho isaha ku isaha, umunota ku wundi, kugeza ugeze muri aya maduka ucururizwamo, natwe twawuha babakiriya bacu bakavuga bati noneho byarahindutse nta kibazo tukigira. Ngiye nkurikije aho nkorera mbona umuceri w'umunyarwanda cyane cyane yo muri Raki urakunzwe cyane. Icyo mbona gituma umuceri wo muri Raki ukundwa cya mbere ni umunyarwanda, uri ku giciro kitari hejuru cyane, kimeze neza, ikindi kandi ni mwiza, ubusa neza, nta myanda ibamo, kandi ugira icyanga. Ikindi mbona abakiriya bawukundira uba uri mu nzu zitandukanye uko packaging, ibiro 5 ushaka ibiro 5 urabona bifunze neza, hari abantu bakunda ibintu bifunze neza, ibiro 10 ugasanga nyine barawukunze cyane. Mbese niba ufunguye nk'umufuka uri gucuruza abakiriya, ushobora kurangiza imifuka 5 ucuruza abaturage, uriya uva hanze umufuka umwe utarawurangiza.
bakunda ikigori cyane, iyi kigori barayikunda. The challenge, of course, comes down to price of the Rwandan rice vis-a-vis imported rice. For instance, rice within the region is traded really with no additional barriers, whether those are tariffs or non-tariff barriers. And so we find there's a lot of competition with rice from the EAC. Rice from further afield tends to become a bit more pricey and has a very specific market segment. There is hope of capturing the domestic rice market with a variety of choices to make mealtimes a happy time for all Rwandans. Ubundi ngewe umuceri nkunda cyane n'uturuka mu Rwanda kubera yuko rwose si no kuvuga ngo ni iby'iwacu ariko ku mwimerere uba ufite umwimerere ukarya ukumva icyanga kirahari yewe n'isuku ufite n'isuku kandi pe hari n'igihe tuba dushakira mu kubyimba cyangwa gutubuka nkanjye nakubwiye ko mfite abana dushaka igitubuka abana bagahaga. Uba ari umuceri usobanutse uryoshye ubyimba uhumura mbese turawurya tukumva turishimye. Bayitetse mu bwoko bwa pilau uhinduye ibara ihumura neza iraryoshye cyane ufite icyanga kinatandukanye n'iyindi niyo mpamvu kenshi niwo nkunda gukoresha kwiyakiriza haba mu masaha y'akazi kuri pause cyangwa no mu rugo kenshi. Ikintu cya mbere gituma nkuhitamo icya mbere ni uko ari umuceri nyarwanda kandi tugomba guteza iby'iwacu imbere. Asanzwe abizi. Turabyibuha kuko turya neza.